Oh, God. No. Fujini standing unconscious and an enemy called Caster. That's extraordinarily bad. I can't even use this. I think. We'll see. Here's Saber's voice from behind me. The two stop when they see Caster. It must be because Fujini is held as a hostage. Caster will cast a spell if Saber or Tasaka attack her. It'll be faster than anyone here, even if Saber charges. Even if Tasaka casts a spell, Caster's finger will light up faster than anything. Their position, if Caster would do that, face will explode like a tomato. I can't even think it. My mind freezes. I'm angry. I'm so mad that my vision is about to turn red, but my mind is objective. I never knew that you get calm if anger passes a certain level. 武勇人よ坊や。魔術師であるのなら、結界にはもっと力を入れないと。Really, this is the second time it's failed you. She laughs. I take it like it's happening to someone else. 首相な心がけねえキャスター。自分からこっちの陣営にやってくるなんて降伏宣言のつもり？ Wow. ええ、似たような要件よ。もっとも許しを請うのはあなたたちの方でしょうけど。The voice is enough to create sparks between them. Tasaka glares at Caster and does not do anything. Oh, I literally like that's a, he can't even process it. Life will end if she moves. Tasaka's going to move. Tasaka before Caster. Wow. Wow. Oh, I love this. で、人質を取って何をするっていうのよ、あんた。あなたに用はないわ。関心があるのはそこの坊やよ。ねえ、私が持ちかけた話をまだ覚えていて。The event at the temple. Caster told Archer and me to be her subordinates. あんた、まだ懲りずにそんなこと。Tasaka's angry. That's surprising. Archer told Tasaka about it, huh? 懲りる？そうね。本来なら一度断った人間に関心なんて持たない。けれど、それも相手によるのよ、お嬢さん。Caster's watching me, as if saying she's not interested in Tasaka. あなたは面白いわ、坊や。聖杯戦争は今回で5回目。そのいずれもあなたのようなケースはなかったでしょう。殺してしまうのは簡単。けれどせっかくの貴重なサンプルだもの。できれば殺さずに手に入れたい。分かって？こんな無粋な真似をするのもあなたを生きたまま仲間にしたいからなのよ。That means she will kill if I refuse. 私は主の命に背いてここまで来た。そこまであなたを評価しているのだから、こちらの熱意も信用できるのではなくて？何勝手なこと言ってんのよ。マスターに黙って好き勝手やってるやつが。あら嫉妬？でも残念。悪いけどあなたに興味はないの。魔術師としては優秀みたいだけど、私には到底及ばないわ。私が欲しいのは完成した万能ではなく、不完全な得意能力だけ。その点そこの坊やは理想的よ。魔術師として未熟なものを御するのはたやすいですし。A charming laugh. Caster urges me for my reply while digging her fingers into his neck. 困った子ね。悩むことなどないでしょうに。聖杯を手に入れるのは私以外にない。この町はとっくに私のものだもの。
いくらあなたのセイバーが優れていようと、無尽蔵の魔力を持つ私を倒すことはできないわ。Saber's presence moves. She's ready to fight. She will charge at Caster if she sees an opening. だから無駄なのよ、セイバー。いいこと？ここでこうしている私でさえ影に過ぎない。私の力の供給源は町に住むすべての人間。1000人単位でマスターを持っているようなものよ。それがどういうことか分かって？貴様、まさか。そう。魔力のない人間でも魂そのものは別でしょ。私たちはもともとソウルイーターだもの。マスターから命という魔力を奪えば、いくらでも魔力は引き出せる。あなたのその怪物じみた宝具も今の私なら何度だって扱えるわ。An unlimited source of energy. Magical energy she sucks out of everybody in this town. That's why she's going to win. She says she's invincible because she controls innocent people like... It's the same. She's saying she will laugh on top of others' sacrifices. Firing hammer rises. Heat returns to my calm mind. さあ、答えを聞かせて、エミヤシロ。あなたに勝ち目はないわ。セーバーと共に私に従ってくれるかしら。藤姉を話せ。話を聞いてなかったのかしら。私に下りなさいと言ったのよ。うるさい。藤姉を話せ。There's nothing else. I have nothing to give her. A gritting sound. Caster grits her teeth in annoyance and sighs as if to calm わ herself かっ down. たわ。交渉は決裂というわけね。聖杯を手に入れられるマスターは一人だけだもの。違う。聖杯とかそういうのは関係ない。俺はお前とは組まないだけだ。そう。嫌われたものね、私も。There's no sarcasm in her voice. There's only anger. 本当に残念。あなたを気に入っていたという気持ちに嘘はなかっただけにね。もしあなたが私に協力してくれたなら、聖杯を分けてあげてもよかったの。That seems unlikely. それこそ余計なお世話だ。俺はお前みたいなやつを止めるために戦うって決めたんだ。聖杯なんて関係ない。そんなことより藤姉を話せ。I glare at Caster. Taking my stare full of enmity, Caster does that. Laughs for some reason. お前。あら、気に障った？けどあなたも悪いのよ。心にもないことを口にするから。My throat clogs up. I didn't say anything against what I believe in. 聖杯なんて関係ない？本当にそうなのかしらね。聖杯なんて関係ない。そう言葉にする時点で、あなたは聖杯を憎んでいるのではなくて？ At that instant, my mind freezes. シロ、 I don't understand anything since my mind freezes. Mine's frozen. Not even Tazaka, who's watching me with worry. Not even Saber, who looks down painfully. Not even the nausea that fills me 知っ up. てるわよ、エミヤシロ。前回の戦いは10年前だったんですって。その時にあなたは全てを失った。炎の中に一人取り残され、死を待つだけだったあなたはエミやキリツグに拾われた。だから本当はこの家の子供じゃないのよ、あなたは。
にもかかわらずなりたくもない魔術師にさせられて今まで苦しんできたんでしょ。嘘。エミヤ君、今の話。そう、あなたにとって聖杯は憎むべき敵だった。そんなあなたがこの戦いに参加するなんて皮肉な話ね。あなたの気持ちはわかるわ。誰だって不当に自身の幸福を奪われては恨まずにはいられない。ええ、私が気に入ったのはそういうエミやシローの過去よ。あなたには復讐の資格がある。聖杯を手に入れて10年前の清算をする権利がある。だからあなたを仲間にしてあげてもいいと思った。さあ考え直しなさい、坊や。私だって戦いを望んではいない。だって殺し合いなんて馬鹿らしいでしょ。聖杯に無限の富があるのならいくら分けてもそこは尽きないはず。なら信用に足る者たちなら聖杯を共有してもいいのではなくて。She's probably not telling a lie. Caster must seriously think so. 復讐なさい、エミやシロ。聖杯は私の手にあるも同然。あなたの願いを叶えてあげることぐらい造作もないわ。Listen, unless you know something I don't know, we've only lost one competitor. You ain't close. よまいごとだ、キャスター。サーバントが最後の一人になるまで聖杯は現れない。そのような名言で私のマスターを侮辱するな。いいえ、戦わなくとも聖杯が手に入る方法はあるのよ、セイバー。他のサーバントには無理でもキャスターである私には聖杯のからくりは読み取れる。そうね、膨大な魔力出力を誇るあなたが手を貸してくれるなら今からでも聖杯を呼び出すことは可能でしょう。It creates a crack in Saber's resolve. Because Saber feels that Caster is telling the truth. さあ、これが最後よ、坊や。無益な戦いは避けたいのでしょ。なら私に従いなさい。セイバーを私に渡し、あなたが私に協力するというのなら聖杯はあなたたちに預けるわ。The final negotiation. Saber is perplexed. It's because avoidable battles should be avoided, and it will be best if the Holy Grail can be attained that way. Besides, the enemy has life in her hands. There's only one answer. Even Tozaka is biting her lip as if she has given up. No. Okay. So, the options are refuse and obey. Now, I talked about this last time with Ilya. My experience tells me that you can never agree to these kinds of deals. Because there's always, they never work out. My only hesitation is that a lot of this route is inversions of what happened in the other one. Cause like with Ryder, the key is to summon Saber in the first route. But if the correct answer is to not summon Saber in this one. And I part of me feels like this is just going to be a consistent thing where you keep switching your choices. And the other thing that's holding me back is I really don't want to watch Fujini die. But as a man of culture,
I know you can never, ever, ever agree to these kinds of deals. I don't want Fujini to die, but 断る。お前の話には乗らない。I say so to the magus without looking away. 3 people gasp. Nobody here expected me to reply like that. あなた正気？自分がどんな立場にいるか分かっていて。ああ、お前の言い分は分かった。確かに正しいことを言ってると思う。If battles can be avoided, they should be avoided. And if the Holy Grail can be shared, it should be shared. But けど、人を無差別に襲っている魔女には協力しない。お前の言い分は正しいけど、その手段は間違ってる。besides, what the fuck she's gonna do with the Grail afterwards? This can't be anything good. それにもう一つ。俺は無理やり魔術師になったんじゃない。自分から進んで親父の後を継いだんだ。それをお前にとやかく言われる筋合いはない。そうならあなたはいらないわ。ここで消えてしまいなさい。 Caster voice fills with intent to kill. At the same time, Saber gets ready to attack, and 動くな、セイバー。 I stop her with all my might. 頼む。動かないでくれ、セイバー。遠坂のだ。今は動くわけにはいかない。She'll be killed if any one of us moves. I'll lose the person that was with me until now. A person that is like an older sister to me. I cannot allow that. シロですが。バカならどうして断ったりしたのよ。 So you stop. I take a step forward towards Caster as if to hide them. あら、全くの考えなしかと思ったけど、自分の立場ぐらいは理解していたようね。Caster smiles once again. Her left arm, was carrying Fujini's points slowly at me. Oh, was carrying Fujini. Okay, yeah. 卑怯者無抵抗のシロを殺すつもり？まさか命まで取りはしませんよ。坊やにはマスターで亡くなってもらうだけ。一つしか残っていないようだけど、その霊樹を渡しなさい。私の仲間にはならないけれど、この娘は救いたい。そういうのならそれぐらいの覚悟はあったのでしょ。Saber gasps. I apologize to Saber in my mind and take another step towards Caster. どうやって霊樹を渡せばいい？人に渡す方法なんて俺は知らない。シロダメだ、そんなことをしても。そうね、邪魔が入らなければ移植はできるのだけど、ここでは望めそうにない。落ち着ける場所に移動しないと移植は無理でしょう。だから皮ごと剥ぎ取りなさい、ここで。The Black Witch says so with a smile. ここまでです。シロ、タイガのことは諦めてください。これ以上キャスターの思い通りにはさせられない。私も同意見よ。だいたいあいつが人質を解放する玉かっていうの。一度言いなりになったら最後まで利用されるだけよ。Two have a point, so I can only apologize to them in my head. 持っていけ。これでいいんだろう。I raise my left arm. This could be a catastrophe. Caster should be able to cut off my left arm along with the command spell with one word. シロ、ダメだ。なんだってのよあんたは。そこまでして他人を助ける必要はないでしょ。ある。
この程度で藤姉が助かるなら、そんなの考えるまでもない。I point my left arm at Caster. いいわ。こちらに来なさい、エミヤシロー。何を企んでいるかは知らないけど、どんな奇襲より私の指の方が早いのだから。Caster still must not trust me, as she puts some distance between us. I walk to her. Caster's right in front of me, and the other two are far away from me. I walk to the place where I won't be able to get away and hold out my arm. The Black Witch watches me in astonishment. 驚いたわ。大した善人ね、坊や。いいわ。あなたの誠意に免じて、この女は返してあげる。What a nice person Caster is. Her robe flutters. Caster keeps a hold of Fujini with her left hand and takes out a strange dagger in her right. お笑い草ね。これなら手間をかける必要もなかった。本当にバカな子。目障りだから、あなたみたいなお人よしは死んでしまいなさい。She swings her dagger. It goes not for my arm, but my heart, and キャスター she explodes! Saber charges in with such speed that I thought she exploded. Speed must have been faster than Caster expected, as her dagger is repelled. Caster retreats, and Saber follows her. She must have figured out that she can't get away. そう。なら。Should have just took the you had. Too greedy, Caster. Smiling happily, Caster puts into power into her right hand and やめてくれ、セイバー。 I pray from the bottom of my heart and reach out with my left arm. シロレジオ So I have no more command spells. Saber stops. Her movements are stopped by the absolute obedience forced by the command spell. There. Oh, shit! The dagger is stabbed as easily as making footprints in snow. It feels like time has stopped. Saber is looking down at her chest in blank キャス amazement. ター貴様そう。これが私の宝具よ、セイバー。何の殺傷能力もない。儀礼用の鍵に過ぎない。けれど、これはね、あらゆる契約を覆す裏切りの刃。あなたもこれで私と同じ。主を裏切り、その剣を私に預けなさい。I don't have any command spells, right? No, this is happening. Oh, fuck. Red light erupts. Magical energy flows out like tumbling water, spreads through Saber's body, and destroys every rule controlling her, and the connection between Saber and me is completely cut. Woo! Saber crumbles onto the floor. There is a mark like a bruise on her forehead. I see 3 marks appearing on Caster. Command spells to control the servants. What used to be me, the proof of being Saber's master, is on her arm now. Woo! 驚いたかしら？これが私の宝具、ルールブレイカー。この世界にかけられたあらゆる魔術を無効化する裏切りと否定の剣。Saber is moaning on the floor, as if fighting against a poison that has entered her. あんたサーバントのくせにサーバントええ、使い魔にしたのよ、お嬢さん。これで計画通り。エミやシローはマスターではなくなり、セイバーは私のものになった。
この娘さえ手中に収めてしまえば恐れるものは何もない。そうよ、あのバーサーカーが私を襲おうと関係ない。 Caster laughs and picks up Fujini. What a... ほら返してあげるわ、おバカさん。大事な人なんでしょ。なら死んでしまわないように最後まで頑張らないとダメよ。 Fujini's body floats up. She goes through the air and is being pulled by an invisible arm. 藤根 I catch her at 藤 once. 根大丈夫か藤根 There's no reply, but her body is warm. Fujini is unconscious, but she's still breathing and is unwounded. I sigh with relief. 満足したかしら。約束だものね。その娘は助けてあげる。それに Hey, this is all coming up あな spades た for も見 me. 逃してあげましょう。先ほどの見せ物、頭にくるぐらい素敵だったから。けれどそう。まあそういう流れになるわよね、普通。 I'm real sorry, Reen. ええ、戯れはここまでよ、お嬢さん。さあ、セイバー。アーチャーのマスターを仕留めなさい。邪魔をするようなら、あなたのマスターだった子も殺していいわ。ふざけるな。誰が貴様などに。 Saber glares at Caster while on her knees. いいえ、従うのよ、セイバー。あなたはもう私のもの。この霊樹がある限り、 There it is, Honor. もう私には逆らえない。 Saber's voice fills up with pain. But on the other hand, Saber's body slowly gets up against her will. Saber's body moves. She charges at Tosaka with the same speed as before. And she thrusts her sword. Yeah, that sounds about right. I feel a dull pain on my shoulder. I feel steel stabbed into my shoulder. The sword that should be invisible is outlined with blood. I hear Tosaka's voice from behind me, but I can't do anything no matter what she says. Just that my body moved on its own, and most of all, I didn't want to see Saber attack Tosaka. I didn't want to see it, so I just placed myself in between them. My body twitches. Saber's sword hasn't stopped yet. It rips into my flesh and grates against my collarbone. The sword will eventually cut the arteries in my neck and kill me. That's not good. Still holding on to Fujini. Tosaka's behind me as well. 残念。もったいないわね。その子には興味があったのだけれど。 Far away, Caster is saying something. 霊樹に従いなさい、セイバー。そのままもろとも切り落とせば、二人減るわ。 Cold-hearted order. With sounds as if opposing it, Saber's arm shakes and stops. バカな。セイバーの大魔力は、霊樹の縛りにさえ抗うというの。 Caster is astonished. Saber looks down, bites her lip, and desperately pulls back her sword. 言って。 She moans in despair. Grip. Saber hangs her head and cries. 逃げて。シロ。 Saber pleads with me with so much effort that she might cough up blood. シロ、来なさい。待て父さんが I run, my arm pulled by Tosaka. The wound on my shoulder is so hot that my mind's not working. But I have Fujini in my arms, and I have accepted that running away is the only option. No. I
have no choice but to accept it. What a contradiction. She threw away her pride as a swordsman and told me to run away. To honor her wish is the greatest help I can provide for her. But on the other hand, ignoring her tears and running away means losing her. That I have to look at it. I have to look at it. Oh my god! My breath is ragged. I don't know where we ran, but the familiar Western-style mansion is before me. シロ、こっち。意識はある？まだ歩ける？ I run, being pulled by someone. My body is strangely light. I must have gotten lighter after losing the thing within me, or I just feel nothing. The only weight I feel is the body of Fujini in my arms. I can't see well. I'm not sure where I'm walking, nor what I'm doing. 藤村先生はそこに寝かせて。ちょっと、聞いてるのシロ。いいから、ここなら安全だから手を離しなさいっての。Someone takes away the person in my arms. The important weight disappears. At the same time, my body becomes heavy. The light body turns into iron, and I fall, unable to keep myself up. はーちゃん、急いで。手当てをするから私の部屋に。I hear someone's voice. My body is heavy and hot. I imagine turning red. Does it get this hot when you put steel and fire to make a sword? The heat gradually goes away as time passes. A room I don't know. I stare at the ceiling with my boiling head. It's the only thing I can do. It seems I'm lying on a bed. 私じゃ治せない。この傷じゃこれ以上は戦えないでしょうけど。もうマスターじゃないんだから戦う理由もないか。Man, oh, fuck. You know, that's so, I've been waiting for someone to tell me that. Oh, that's so cool. Oh, it's so bad, but it's so cool. Oh. A calm voice, unlike before. The person that brought me here to treat my wound. ここまでね。シロはもう戦わなくていいわ。Says those words. I try to say something. My vision turns black. My eyelids fall. Anesthesia causes my body to fall asleep. I feel someone leaving and hear the sound of the door closing. My consciousness turns off at that moment. The sun sets. The sun, which wasn't even visible, sets, and the dark sky gets even そう darker. か。セイバーが奪われたか。 That's the only reason Archer gave. His master Tosaka Rin simply stated the facts, but he states it even more matter-of-factly. それだけ？これでキャスターの下にいるサーバントは2人よ。ああ。これといった打開策は思いつかないな。だが、奴の宝具が判明しただけでも良しとするべきだ。サーバントとマスターの契約を断つか。事前にそれを知っておけば、うまくことを運べるだろう。それはそうだけど。ずいぶん無関心なのね、ハーチャー。あなた、セイバーに肩入れしてたんじゃないの？そんな素振りを見せたつもりはないが、何をもってそう思う、リン。そうね。女の勘で納得できる？却下だ。女という年か君は。まず色香が足りない。優雅さも不足だ。おまけに、これが致命的なのだが、とにかく可愛さが分かりづらい。なんだ、
ようやく調子出てきたわね、あんた。She smiles pleasantly. Archer has to be like this. An unemotional person isn't the partner Rin trusts. Her partner has always been composed and has to speak cynically against anyone. Rin knows that it's kindness of the night. Speaking cynically is like indirectly telling others to fix that part of them. そう。じゃあ、確証その1。あなた、初めてセイバーと会った時、手を抜いてたでしょ。いくらセイバーが強いって言っても、守り上手なあなたが一撃で倒されるとは思えないのよね。あれは不意打ちだったからな。君と同じ予想外の展開には弱いんだ。余計なお世話よ。で、確証その2。ライダーの一件の後、セイバーを挑発してたでしょ。あれってどう考えてもあんたらしくないのよね。それで少し見方を変えてみたら分かっちゃった。あなた、あの時セイバーを叱ってたんでしょ。正解？やっぱりね、そうじゃないかと思ってたんだ。前世からの因縁にしろ何にせよ、あんたがあそこまで冷たい態度を取るなんて珍しいもの。そうかな。私は誰に対してもああいった対応をしていると思うのだが。そう思うは本人ばかりってね。思うんだけど、あなたって自分に関することだけは不器用なのよ。周りに対してはすごく器用だから、つい騙されちゃうんだけど。Archer frowns. Must have been self-conscious of it. Knight in Red ponders with a troubled expression, and his master looks at him in pleasure. And suddenly, そろそろ思い出した？自分がどこの英雄か。セイバーと関係があるなら、セイバーに近い時代の英雄なんでしょ？ she says so as if testing いや、 something. もやがかかったままだ。だが、君の言う通り、あのセイバーには覚えがある。あちらは知らないようだから、あまり深い関係ではなかったようだが。じゃあ、友人とか恋人関係じゃなかったのね。残念。そうだったらセイバーの正体も分かったのに。She doesn't sound disappointed. Just an offhanded ま remark. あ、いずれ思い出すさ。それより、リン。連れ込んできた者の様子はどうだ？命に別状はないのか？うん。なんとか命は取り留めたわ。あいつ、昨日まで怪我を負っても勝手に治ってたくせに、今回の傷は全然治らないのよ。契約が切れたら、セイバーからもらっていた治癒能力がなくなったんでしょうね。けど、まあなんとかなったわ。幸い急所は外れてたし、3日ほど安静にしていれば、食事ぐらいはできるようになる。いや、そっちじゃない。もう一人の方だ。ああ、藤村先生。あの人なら寝室で寝かせてあるわ。キャスターの眠りの魔術を受けているけど、本人はすっごく元気よ。処置はしてきたから、1週間眠り続けても支障はないわ。そうか。だが、キャスターの魔術なら眠り姫になりかねないな。あの女のそれは魔術というより呪いだ。解除するには本人を倒すのが手っ取り早い。そうね。どのみち聖杯戦争も長くは続かない。一日でも早くキャスターは倒すし、藤村先生ならひょっこり自力で起きそうだし。Archer nods. And after a brief pause in the キャ conversation, スター退治が最優先だな。マスターが一人減ったとはいえ、セイバーは健在だ。余裕はないぞ、リン。わかってる。すぐに街に出るわ。いくらキャスターでも、セイバーを完全に支配するには時間がかかるはず。できれば、セイバーが操られる前にキャスターを倒さないと。了解だ。
では、あの小僧との契約もここまでだな。絵ではない。エミヤシロウはマスターではないのだろう。ならば戦力にはならんし、わざわざ守ってやる必要もない。君が使った2つ目のレイジはこれで解約ということだ。どうした？まさか共に戦ったよしみで面倒を見るなどというのではなかろうな。まさかそこまでお人よしじゃないわ。ならけどまだ終わってない。あいつが自分から降りるっていうまで約束は破らない。私は突っぱねるけど、あいつが参ったっていうまでは終わらせちゃいけないんだから。She declares stubbornly. What can he reply to それ that? が私の方針よ。文句ある？ハーチャー。仕方あるまい。君がそういう人間だということは言いたいほど分かっている。His voice sounds cynical. She just laughs it off and makes it an 行く order. わよ、アーチャー。どうしてか知らないけど、キャスターは竜道寺に戻っていない。なら、探し出して戻る前に倒しましょう。There's no need to answer. The knight in red nods and follows his master. Gloomy clouds are still overhead. A moonless night, she departs with Archer to take aim at her target. It feels like I just got punched. How is there more? I wake up from the pain in my shoulder. My body's still there. Feel my limbs and hear my own breathing. There's a bandage wrapped around my shoulder, and the bed I'm in is soft. I don't know. And someone said, ここまでね。シローはもう戦わなくて。I get up. I remember everything and jump up from... Pain causes my back to arch. I feel my left shoulder. It's burning hot. It feels much worse than a pulled muscle. No, I'm lucky that my arm is still attached after a sword went through it. But it still hurts bad. I slowly get out of bed. I can bear this pain if I grit my teeth. Then... That was that. I'll look at that in later. The heat in my shoulder reaches my head. Shake it off and move my legs. いないのか。There shouldn't be anyone. I remember Tosaka's words. She said those words and left. So she went to fight by herself. I head to the door. I have to go outside. I have to go find Tosaka. I fall. I almost collapse and support myself using the dresser. It's useless. Fall along with the dresser. 終わり。散らかしちまった。どうさか。Pick up the scattered stuff. Find something familiar. It's a simple pendant made of crystal. どこかで。I saw it somewhere. Yeah, it was like this back then as well. The night I got pierced by Lancer. Fatal wound was healed before I knew it. Something I picked up when I left the hallway with a tired body.
It's hot. Pulling my shoulder gets to my brain and makes me dizzy. そうだ。これ、あの時のと同じだ。I know, but my mind does not think like the thing I dismissed as a dream. Like, whose servant was fighting Lancer at that time? Like, who could have saved me? Who could have been there at that time? There's no need to think about it, but my head is spinning. くそ。一つ貸しだとか借りだとか言っておいて、こんなの絶対に返せない借りじゃないか。I feel dizzy. My head's messed up from the pain, heat, and self-deprecation. Move my legs. I have to look for her. I have something I want to tell her, and there's something she needs to know. It's all I can think about with this dizzy head. When my senses return, I'm in front of the station. My hazy head is moving on a vague image that she's there. It orders me to go there if I'm to look for her. I don't know why I'm directed here. My boiling head is only thinking about this building. Then I can only follow my instincts. I didn't have any way to look for Tosaka from the start, so I can only cling on to the thing. I get to the rooftop. The wind blowing here is even colder and cools down my heated あん brain. た、なんで I hear someone gasp. Tosaka's looking down the town from here, like that one night. 帰りなさい。何のつもりか知らないけど、目障りよ、あなた。She expresses her anger and stares at me. Behind her, he's standing there, telling me silently that I am no use. 帰らない。戻るときは遠坂とだ。一緒に戦うって約束しただろう、俺たちは。I collect my hazy mind and move my lips. そんな約束忘れなさい。だいたい今のあなたに何ができるっていうのよ。それは。それに、あなたが戦う必要なんてもうないわ。マスターじゃなくなったんだから、教会に逃げ込めば安全よ。 No, he あ will とはおと not. なしくしていれば、聖杯戦争は終わってくれる。I almost fainted her words. Pisses me バ off. カ言うな。セイバーをあのままにしておけるか。いいか、一度戦うと言ったんだ。なら、どんなことになったって最後までMy vision turns red. I can't talk. Just yelling makes my muscles cramp up, and I almost die. それ見なさい。今まではセイバーの助けがあったけど、なくなればそうなるのよ。いい、エミヤ君。人間は傷つけば死ぬの。あなたのその傷だって本来なら致命傷なんだから。Again? Twice? People normally die when they are killed? A second time? How dare you? Actually, never mind. Get the confetti. You know, pop it off. Damn. I know that. I know. But it's so painful that I can't speak. それに、セイバーがどうのこうのって言うけど、それはあなたが気にかける問題じゃないわ。 It's kind of a problem. エミヤ君はマスターじゃなくなったんだから、セイバーがどうなろうと関係ないでしょ。 It does concern me. All the more if Saber has helped me
with pain like this up until 違 now. う。マスターでなくてもだ。セイバーは嫌がっていた。あんな奴の言いなりになんてさせられ。そう。けど、あなたは無力よ。いいわ。あなたが認めようとしないのなら、代わりに私が言ってあげる。今のあなたじゃ、セイバーを助けることなんてできない。My heat disappears. Her cold words freeze my boiling brain. 話はここまでよ。セイバーはいなくなってマスターでもなくなった。聖杯戦争なんていう殺し合いに巻き込まれる理由はなくなったんだから、ここで白は降りなさい。Tsusaka turns and walks off. Oh no. Stop, Tsusaka, but still. Oh shit, that's the thing that actually happens. Amidst the blowing winds, Tsusaka kicks off the ground without any hesitation. バカ、何考え。 I reach out frantically. There's no need for that. Knight in Red appears next to Tsusaka as if protecting her. Even if she jumps off from the height, she should be able to land without a problem if she has her servant. Tsusaka's lips move slightly. I can't hear what she said, but her eyes... You'll die if you keep involving yourself. Coldly tell me so, as if it's the last warning. My heat returns. The heat and the pain make my mind go crazy. I cannot save Saber. There's no reason for Miyashiro to fight. My wound hurts. I look down the night scenery that swallowed Tsusaka and repeat those words in my head. Ah! It's a quiet night. The wind blowing on the mountain is gentle, and the rustling of the tree is a quiet as a whisper. There are no birds singing about winter, nor are there beasts howling at the moon. The only path leading to the Ryoto Temple. The long stone steps preserve its peacefulness tonight as well. But others do not know. This place has withstood 5 battles already. Each one was a great clash. Many servants challenged the Ryoto Temple. Berserker, Lancer, Rider, Saber, Archer. The Mountain Gate is able to enjoy the darkness thanks to the monster that has repelled all 5 enemies. The longsword moves. It's fortunate that the moon is not out. The arc of the sword is moving in a crescent moon shape. It is so beautiful that the moon would be ashamed of itself if it saw it. 聞いているのですか、アサシン。あなたには門番を続けてもらうと言った。Everyone's tried, and he's beat them all. He ignores the magus in purple caster. Assassin lowers his longsword and glances at the mountain forest without interest. 邪魔者がいてな。おかしな鳥を見かけたので切ってみたが、血も出なければ悲鳴もあげぬ。これはお前の同胞か、キャスター。そう。監視役の使い魔ね。バーサーカーのマスターか、あのお嬢さんか。どちらにせよ、ここもそう長くは持たない。Caster walks to the forest and looks down at the thing on the ground. It's the corpse of an owl. It's a bird made from crystal. It's a simple but suited for spying and must have been made by Archer's master. あのお嬢さんも運がないわね。
もう少し無能なら教え子にしてあげてもよかったのに。 That's a very good line. She steps on it. The amethyst crystal are crushed to powder, scattering star-like こ dust. んな輩も多いですし、マスターの守護は任せましたよ、アサシン。マスターが死んでしまっては私も消えざるを得ない。消えたくなければ死ぬ気で門を守りなさい。さて、死ぬ気でというのは難しいな。この小次郎、生まれてこの方、生きているという実感がない。 Oh, so edgy, assassin. そのようなものに決死を命じても無意味ではないかな、キャスター。減らず口よ。勘違いはしないことね、アサシン。あなたは私が呼び出したサーバントよ。奴隷は奴隷らしく振る舞いなさい。いいこと？主人に忠誠を誓えないのならここで消してしまうだけよ。 Cassie's words are filled with enmity and contempt. For her, assassin is only a tool. It's annoying for a tool to talk, so it's natural for her to get mad when it starts to speak そう cynically. か、それはしたり。カゲロウのごとき我が命だが、今消されるのは困る。一つ約束をしてしまったのでな。できるのならば果たしたいのだ。なら言葉を慎みなさい。あなたはただここを守っていればいい。ええ、それが果たせた暁にはあなたを本物にしてあげるわ。宝具も持たない下級のあなたが英霊になれるのだから、命を懸ける価値はあるでしょ。心配は無用だ。元より閣僚の身、与えられた役割は演じきってみせよう。だがいいのかな、キャスター。私も主人に忠実ではないが、お前とて不義理ではないか。こたびの件、マスターには内密であろう。At that instant, Assassin's body explodes. A thumping sound. The curse that was put into his body upon summoning has exploded. The trees sway. Assassin is flung into the forest, his chest pierced from within by his own ribs. Okay. Bye. His figure is like a bloomed flower. これはまた日に日に度が過ぎていくな、キャスター。黙りなさい。次に同じことを言わせるのならあと5日を待たずに消し去るだけよ。まったく、女と精進は手に負えんというが、お前はいささか行き過ぎだ。The flashy servant gets up. Servant does not lose his elegance, even if he shows his ribs or if his body is covered in blood. そのような目で睨むな。美しい顔が台無しだぞ、キャスター。分かっている。お前のマスターには全て内密に行うのだろう。セイバーを捕らえたことも、私という門番がいることも隠し通す。良い美談ではないか。主人を思うその心意気、あの男に通じるといいのだな。アサシ、あなた。なんただの負け惜しみだ。どうあろうとお前には手を挙げられぬのだから、この程度のざれ言は許せよ。門は守る。何があろうと守り通そう。だがそういうお前はどこに行く？私の守りは信用できぬか？当然でしょう。あなたはただの保険よ。けどそれも終わり。セイバーさえ手に入れればこんなひなびた場所を神殿にすることもないわ。人違いか。となると確かに私は用済みだが、このお山に勝る霊地があるとでも？
ええ、多少は劣るようだけど、私にふさわしい場所があるわ。それに遠からずそこには足を運ぶのですもの。今すぐに行っても問題はないでしょう。 Assassin's expression, which had been cool up to now, clouds up. Caster smiles as if she is そう、 satisfied. 私たちの勝利は揺るがないのだから、先に商品を受け取りに行くの。新しい陣地と聖杯、それにセイバーという駒まで揃えた。これなら乗り気でない私のマスターも私の方針に異論は挟めないでしょう。 That is true. No matter how much Caster's master, Kazuki Sochiro, stays silent, he would be forced to fight if the conditions are set so perfectly. But what is more certain is つまら that ない戦いはおしまい。聖杯さえ手に入れれば恐れるものは何もない。そう、誰であろうと私を阻むことはできなくなるのですからね。 Loud laughter pollutes the night. The Magus in purple expresses her victory. The knight with the longsword looks up at the sky. The time is near. No matter what the end may be, only 5 days remain. Even though the remaining time will not likely be used up, the swordsman that has lived through hell feels that the match will be settled easily. Will not be settled easily. Flute out. Oh my god. And I fall. I can't even breathe properly. The wound on my shoulder is swelling up and it hurts just to breathe. I can't keep my consciousness. I'll fall asleep if I let my guard down. Now, first of all, I'm not sure if I'm conscious or not. I don't know how I got home from that rooftop, nor why I came home. My thoughts become vague. The only sure thing is my thumping heart. Tazaka told me to not involve myself because I'm powerless and I don't have a reason to fight anymore. That's wrong. I knew more than anyone that I'm powerless. My reason to fight is something different. I can't let it become just a scar. Losing against others is inevitable. I'm used to being beat up, and it's vexing, but I know I can't reach them no matter what I do. That's only when my enemy is someone else. I can't lose against myself. There's no element that would make me lose if our powers are equal. To admit defeat against such an enemy is to declare that I'm wrong. The wound distorts. Blood stains the bandage. I grab it with my left hand and glare at the darkness. The memory from 10 years ago. The words of the man who was my father. Even if I was wrong from the start, there's nothing wrong with the path I took. I wanted to be a superhero so that incident wouldn't just become a sad memory. A time where everyone would be happy and shed no tears. I have held the ideal for 10 years. Doesn't matter how badly my head refuses to function. What needs to be done is determined from the start. I didn't fight because I became a master. I decided to fight because it's something I can do, and I believed it was something I have to do. Finally remember the obvious. If I believe it is right, I will believe in the path until the very end. I won't stop, and I won't let her fight by herself. That's why I will sleep now. I won't let her call me a burden. I'll heal this wound up in one night. And when I wake up in the morning, I'll catch up to her for sure.
repay her for what she did that.